enim se ekọ na obi a edi information bi a ope eba abontini nti no wan kasa mu hu se ne ebi kura kirem se ne na eyi omudi appeal ikọ na de be nde be ni nyina hu bi ana che se aha wa hu se ne ma pi wo ho a ekoso a nipa dodo na hyeda ni ntiase e wa ade na ekoso na ni nti na ye di akira na ye de mu nkyirimu ankasa ne se de esitie no abremo na che se obi a atene ho ase hu se de niema esi ikọ awre mfi se de Ghana courts ene embra no ahyehye e de ato no ekoba se wo do asem ekọ court na ekopie mo high court na judgment ba na wonti ase a emra no ema kwan se wo bekọ akọ file for appeal na se wo bekọ appeals court na wa asem no a ye bu hu aten a hu ne sa atemu no mfumsuo bi wom ana wante ne ma ase no wasan so de akọ ama high court na tena se aye ehwehwemu e de ama wo aye appeal no enti from high court no na kire so akopiem e wa appeals court ma remfi se high court no ya na temuafo baako ene te adwam a ohwetoto niema ekopiem wa appeals court a ajage fo miensa ene betena adwam a kire se womo asem kro no a wode ba ya wonti ase a etete wo no womo behwe na afei womo esi ho abrekutire e de ama wo enti se de nyina ye hu se high court wo na ye judge Dorida Smith asa ne nsam ne wo no appeals court di obehu se enipa miensa ena ebetena so na bibia aye kama na eno no ebre kakra wo ho ekoba se ye di asem ni wie na wanto ho aso high court wo na wo se wo de kwa appeals court a wo se udi kan e ma ho ye ha na wo file bibi court ho a kire se asem na ye di wo high court no wo ba appeals court so mo hwe asem mma wo free sentiase bi eniema bi akoso a wonti ase na so hu ni se mfumsuo bi e wo ho eni nti na wa file bibi a ye fe ne se notice of appeal kire se wo de wonsam akoto appeals court no anim na wa kire mu e de akire court ne se asam wa ti sei no wo pese wo de bepie mu court nanim na kire se enkyerɛkyerɛ mu ahodo bi etumi kɔso fi sɛ onto ho ase kora eno nti e na appeals court no ajagefo etena so no edɔso esen high court no eno nti de edi kan na montu a mama Akosua Serwaa na lawyer fo di kan tuye no the first time omu di asem ni wie no wo beka ya asem no ankasa ye di wie na ye 28th November 2025 danu a mama Dorida Smith ata edine judgment ba ye no na 28th November 2025 enti edi asem ni wie 28th November 2025 no beka ya ansha dan check 28 na check date ya me beboyi na ye nya ne hu because na cancel mama Akosua Serwaa lawyer William Kusi di ka grant interview o kire se ne client no kire mu anakoma nton yem e wo judgment na ba no enti wo be file appeal na so be kwa appeals court na wo mo akotwe asem no se de wo mo adanse ekuta wo mo no kire no eni nti ebu asem no Kumasi High Court 5 edne judgment ba ye 28th December 2025 28th November 2025 no na 1st December 2025 no omodi de friend say notice of appeal no ekopie mu ewo appeals court but o sa da na lawyer position is suit as usual na hamna dan so mo kai wa enti anu kwa nkyira wo se sa abra ni nyina da no ye di asem wie 28th November na 1st December enipa na kwa appeals court ana montuo na lawyer kusi tuye no wo matu anamo akwa appeals court a wo mo kire court ni se asem bi a ye di wo high court no wo mo besra appeals court ni so mo sunkom fi so mo nte mo ho ase e wo niema bi ho for every 1st December no a wo mo di notice of appeal call na kire se ye nyina ya nya hunu nipa dodo no ahunu se mama Akosua Serwaa na asem o de kwoto Kumasi High Court 5 no anim no
judgment no Mama Dorinda after Ediba no naturally say what done a dear we are sitting answer 110 and once say into a 2 and a more edikan. Na sa notice of appeal no ekoba say o file now the court appeals court ho grounds of appeal o de ka ho je say wunyina so ene woniama wo enu nti ema wo behunu appealant court no anasa appeals court no say wo mo enhwe enye bibi emfa mo wawo na wo mo hwensem ni mfa ma no na wo de sa grounds no aka ho say o prepare o grounds of appeal no e de ka ho a otumi etro e de hyeso e kire se ebra kwa animu no obetumi asa ahwe wo nsem ni mu na wo bibia wasa de aba beka ho efri se ya na ye fa ne se esanse obi e na asem ko high court na ebu ama ne wie na onti ase a ebra wo so opeso ya appeal a o file e de ko appeals court notice of appeal no ya na emu nwa bebre enti e bia wo grounds apesa wo ya appeal no na abobọ so ma enti sa wo file bi kwa akwanya wo ho so obetumi asa atro e de ahye wo notice of appeal ni mu say grounds of appeal no a wo de aba no wonyina so e ne wo niema wo anu nti wo ba appeals court ho so mo nhwe wa asem enka bi emfa ema no bia na bi wo ha fe na akotena se adodo mu anya niema bebre dia beka ho enti utro ka ho say ekire obetumi edidi abeka ho na that means sa akonya no ewo ho enti omo file notice of appeal no wo mo the grounds of appeal no eka ho a wo mo de bi ka ho na emom se de medical kire mu kire no wo mo kire mu kire court no se brepam kire se twa so wo de niema ahodo bi eba wo mo betumi sanso ed ni nyina aba be pi so na aboa ama bibia ayekama na ye nyina aye nim se eyi notice of appeal yi grounds of appeal a ebeka ho no dodo na akoko center evidence anasa exhibit adanse krata medical chire mu akire odada se ba dwumadie mu a bia ekuta wa eye wa se eye krata sano eye wo wadanse ne me ka wadanse ho a che se wo de ko ma re mfisa adanse a ya na ye de court no ebi ye nipa aha na bia ye pagya kire nkrata ne ne be etete saa no ene ye se eye exhibit a obetumi di aba in this case ma re mfisa grounds of appeal no dodo no a gina mama Akosua Serwaa me marriage certificate any ordinance marriage certificate a ho nsem pa na case no de court ni nyina na ejina so enti brepa meba bekom na afei wato ho ase na wo hu se de eniema esi etie Hausa 40 kwa ni mu no na kire se grounds of appeal na anu ada na se finance ne nro eba no mu hunu se nkofuo bi ekokofa appeal enkrata ibi ha na opposition fo bi kire m de omupe bi a e wo platform so ema owura bi anu so kasa e de mama Akosua Serwaa mi so no so akofa na o kire se o kire mu ye papa e de kire omanfo no ama omanfo ato ho asese de enkrata no esi etie sa krata na hu so mo kan no na eye additional grounds of appeal Matachos of filing notice of appeal no wi a what the grounds of appeal no ka ho preko wo notice of appeal ni mu na mu no o sa tumi ma kwan se o kire court no se brepam niema bi wo ho a betumi asa de aba na kire se no afi na okonya abotre na de wo ho bia no wasan so de aba de ohun se enre na mabonte ni bia ohun ye no eye additional grounds of appeal emra lawyer fo ne nimdifo kwotena ase ehwe judgment abaaye ehwe exhibit ahodo e koso witnesses ahodo a wo mukokodi adanse ensem a judge ne de baaye e wo ne judgment mu na ne niam etete saa ne nyina koso ne nyina wie ye no wo mutena akira
wɔn tase ne nyinaa na deɛ akyire wɔn bɛho aka ho no ɛno so tumi yɛ grounds ɛma wɔn asɛm titiri appeal no wɔn yɛ no enti wotumi faale na wode akɔ ɛno wo faale na wode kɔka ho a esan sɛ ɛka wo grounds of appeal ho na wokɔyɛ notice of appeal no wode bi ka ho nti no na wafrɛ ne sɛ additional grounds of appeal enti deɛ wohu sɛ nam media ne so a ɔmanfoɔ bi edi ho nkɔmɔ no na ɛyɛ additional grounds of appeal ɛno koraa no ɛnimu ketewa bi kakraa bi na ho sɛ na wɔn kenkan mu asɛm na wɔyɛ paa kyerɛ sɛ ɛdɔɔso yie paa enti ne nyinaa yɛ adeɛ ɔmo faale yɛ ɛkɔka ho wɔn deɛ ɛkɔkɔ so ɛwɔ appeal no wɔn mu nyinaa kɔkɔ so o grounds of appeal no koraa no wɔn de kɔ ɛyɛ 3rd February 2026 na kyerɛ sɛ no koraa no bra wɔn de kɔ ɛne zafe na nkɔfoɔ no wɔn nsa aka wɔn ani abere ho ɛkyerɛkyerɛ mu deɛ wɔn pɛ bi a ɛde kyerɛ ɔmanfoɔ a wɔn di wɔn akyi nti wɔn nyina soɔ wɔn srɛ court no deɛ nti a hia sɛ wɔn ɛyɛ appeal na court no te wɔn ase na deɛ ne kaayɛ no peace court ni tumi sisa ne ma wɔn no bi nyinaa wɔn additional grounds of appeal a wɔn ɛde kɔkɔto ɛyɛ court no anim sɛ wɔn hwɛ na wɔn wa tutu nneɛma nyinaa moa wɔn efiri sɛ adanseɛ ne nneɛma ahodoɔ a wɔn de bɛpie mu wɔ court hɔ no ɛne temuafoɔ no judgment baeɛ no wɔn ɛne ne nya adwene saa ɛwɔ saa kwan so ne nti wɔn bɛsrɛ appeal court no sɛ wɔn so ehwɛ bi ɛmfa ɛma wɔn na afei ɛmoa suafoɔ wɔn kuru kyerɛ saa nneɛma no nyinaa kɔɔyɛ no bibɛtena ha ka kyerɛ omre bi atwa mu sɛ edu mre bi no na ɛwɔ sɛ lord a na egu lɔyɛ kusi soɔ no wɔn atumi eyi bi firi ne so na mama Akosua Serwaa letters of administration ho nsɛm ne mmara ho nsɛm bebree na ɔyɛ ɛde boa wɔn tumi hwɛ hɔ na afei appeal no so no afoforɔ esom na ne nyinaa tumi kɔ maa remfi sɛ notice of appeal no deɛ ɔde kɔɔyɛ no na ɛyɛ council ɛyɛ owura kusi lɔya kusi ɔn na de kɔɔyɛ enti sɛ kɔduru baabi na ɛwɔ sɛ lɔya foforɔ ba bɛgyina mu ɛde boa ɛnyɛ sɛ lɔya kusi fitin ya na wadane n'akyi de ama lɔya so bɛsi sɛ monkɔ court hɔ nkɔnkɔ gyina mu ɛma yɛn daabi ɛnyɛ ne saa ɛno so agye sɛ ɔde application bi ɛkɔ court hɔ na wobɔ court na amaneɛ sɛ lawyer ɛde ma nipa a ɔde n'asɛm kɔɔ court a atemmuo ba a yɛ anya ne dɛ enti waba appeals court ano ɔyɛ nsakrayɛ ɛwɔ na lawyerfoɔ mu anaasɛ mpo lawyer a obɛgyina mu ɛde ama no ɛno no ɛyɛ notice of change of solicitors yɛka solicitor ɛwɔ legal terms mu a na kyerɛ sɛ obi a wɔgyina mu ɛde aboa wɔ ɛwɔ mmara kwan so enti ne tietie mu no o lawyer ni ɛwɔ ba bɛgyina mu no so wɔn de saa application kɔ appeals court hɔ ɛkɔkɔ kyerɛ sɛ enipa a wɔn ɛna de case ne baayɛ anaasɛ notice of appeal no wɔn na de baayɛ no aba abɛduru mpɛmpɛnsoɔ bi a biribi nti alɔyafoɔ foforɔ ɛna ɛba abɛgyina mu na sɛdeɛ Ghana mmara hyɛ no ɛwɔ si yɛde ho application ba na court no yɛfa nhyɛɛ mu nyinaa ma court no agye tum enti wɔn de saa notice of change of solicitors no ɛkɔɔ yɛ saa application kɔɔ no na kyerɛ sɛ no so wɔsɛ brɛ ɛtɔ hɔ ɛma transition nneɛma ahodoɔ bebree tumi kɔ so nti dwuma bi a ma bɛka akyerɛ wo sɛ asɛm no a ɔnte yɛ na ɛma Akosua Serwaa yɛ edie mu ntia enti na egu so kɔ so na appeal no egu so a ɛyɛ dɛ kɔ so enti saa nneɛma wɔ mu nyinaa ɛkɔɔyɛ no mpanyinfoɔ hwɛm nam so ma seesei Kolandi lɔyafoɔ ɛna ɛba abɛhwɛ wɔn na gyina mu ɛwɔ appeal ne mu paa lɔya kusi ɛboa wɔ akyire ɛwɔ nneɛma ahodoɔ biara sɛ nkrataa a yɛde kɔ emu asɛm a yɛkɔ yɛbɛ na ɔsi aduru bere bi na ɔkyɛgyi na lɔyafoɔ a na kyerɛ sɛ mmara no nsi kwan enti wɔn maa ne kwan ɛma wɔyɛ nsakrayɛ ɛwɔ ɛyɛ na lɔyafoɔ no emu ɛno akyi
na wɔn bɛ file application bi ɛkɔɔyɛ na wɔn gyina atemmuo no a na aba no emu baabi na wɔn tutu nneɛma ahodoɔ bebree ɛde kasaeɛ na wɔn application na wɔn kyerɛ sɛ proposed amend notice of appeal nti ne nyinaa nso yɛ ade a wɔn ɛde kɔtoo court n'anim sɛ wɔn ɛpɛ sɛ wɔn tu anamɔ bi na court no ɛma wɔn kwan na wɔn nkrataasɛm ne nneɛma ahodoɔ a wɔn ɛde kɔɔyɛ no wɔn tumi nya brɛ ɛyɛ nsakraeɛ bi ɛwɔ mu wɔn gyina mmara no ne article ahodoɔ bebree so na wɔn tu saa anamɔ no enti ɛno nso bɛtɔɔ hɔ ka kyerɛ wo sɛ kyɛ na ɛkyɛ ne nyinaa no na kyerɛ sɛ ti na me wie a na de me bua abrɛ me aka kyerɛ me sɛ no korɛ queen ensɛm yi wodi akyire paa gibrɛ nti asɛm na ade akɔto court n'anim sɛ court no ɛma okwan na o grounds of appeal nneɛma ade baayɛ no ɛne wa appeal nankasa wadanse a wowɔ ebetumi aboa wo yie deɛ ɔpɛ sɛ ɔde bɛka deɛ mu di kan de baayɛ no ho ɛne nneɛma bi wɔ hɔ a wowɔ a ebetumi aboa wo case no a ɔpɛ sɛ ɔde ka ho ti wo srɛ court ne sɛ ɔma okwan na wo nkɔnkɔyɛ nsakraeɛ ɛwɔ mu na oti amendment a na kyerɛ sɛ adeɛ bi a ɛwɔ hɔ a yɛsakram enti adeɛ bi a ɛwɔ hɔ a yɛsakram etumi sakram yi bi firim yɛtumi sakram ne ade bi aka ho enti ɛno nso so no na wɔsɛ court ne gye brɛ na afi wɔhwɛ sɛ ɔbɛgye atum anaasɛ ɔnye ntum ɛho nsɛm te sɛ ɛno nɛnɛ wɔn kɔkɔ pie mu ɛwɔ ɛyɛ appeals court hɔ ɛnura ne bɛ ne nyinaa kyerɛ sɛ ahyeta baabi a nɛnɛ mama Akosua Serwaa appeal ɔmo de kɔtum ne ade a baabi a na kyerɛkyerɛ mu amu abedri wahu sɛ nya afɛ ne yɛde appeal kɔtum na emom ɛyɛ appeal process na ɔmo gu so no ano na application ɔmo de kɔtoo court n'anim mu a na ɔmo hwɛ sɛ court no ɔmo kwan na wɔn ɛmɛyɛ nsakraeɛ bi nsakraeɛ no nyinaa yɛ sɛ wo a wobɛyɛ appeal no wo nneɛma bi a wɔnya a wo saa de bɛwura mu a ɛbɛboa wo nyina soɔ yie paa na bi a wo opponent no ɛkɔba so raise adeɛ bi fa biribi ho a ɛbɛtumi aboa wo na wo ho nkɔkyere wo no ɛno no court no ɛma akwan nyame adom ɛnɛ wɔn kɔkɔ pie mu ɛwɔ ɛyɛ appeals court hɔ no na temuafoɔ no mpanyinfoɔ tena ase bobo mu temuafoɔ no mpanyinfoɔ tena ase bobo mu anso no wɔn agye sum sɛ nokorɛ wɔn ama wɔn kwan sɛ patients ahodoɔ akɔkɔ so wɔ mu ɛne deɛ esisi wɔ mu ebie no madaroma yɛbiebie bi so ɛde akyerɛ wo sɛnea ɛbɛyɛ a deɛ ɛkɔ so biara no wobɛtumi ate ho ase yie paa na wahu sɛdeɛ nneɛma no nyinaa esi ɛkɔ enti ba appeal no nsɛnsɛm no ɛne sɛdeɛ nneɛma esi kɔ no a application bi a mebɔɔ so ma wo biara ho krataa ɛwɔ ha na ɛgya me nkɔɔfoɔ mo ano enti ne mo akoma muni abotire o nti nkrataa bi wɔ hɔ a yɛbie so ɛde ɛkyerɛ mu a yɛbie funi ne nyame amoa na kyerɛ baabi a mode nsɛm ne nam de adeɛ bɛkye na ayɛ nsɛm bebree ɛne ade nkrataa bi application bi a yɛdi ho akyi biara no amabɔ so ama obi a wee nyinaa yɛ nneɛma akɔkɔsoɔ ɛwɔ mu ne nyinaa yɛwɔ ho nkrataa ekuta yɛn akyerɛ sɛ deɛ wɔm biara no yɛnim mu asɛm enim sɛ deɛ esi ɛwɔ mu ne deɛ kyerɛ na emom ma remfi sɛ grounds of appeal enyina so a wɔn gyina so na wɔn yɛ appeal no wa wahwɛ yɛ kusi mmerɛ a atemmuo ne baa ne interview ebiara no nsɛm bi wɔ hɔ a ɔkan mama Dorida Smith ata ne judgment a ɔde baayɛ nsɛm bi a na ɛwɔ mu a na ɔkyerɛ sɛ first respondent a wɔwɔ asɛm no emu wɔn adansi a n'asɛ nipa
Mbedi ye ne yade a kire se eto court na so pa ebi wada na asem koye no dansefo ni bi ne niema bi a na ya danse a wom de bepie mu ho o kai se ebu atan ni wie no eniema na lawyer kusi eha ne pa no na eka ho grounds of appeal no so no eno so wom bet on challenge eno no so ho den afema remfi se si e bi egina mama Akosua Serwaa ne ordinance aware a ode call high court na ekowi ase ordinance aware no ho atemu no enkrata sam ene niema bi ni ade nti no ama niema bi wo ho a wo anya ntum anasa court na ntumi anya ntum no ni nyina nso yade a eno nso no wo mo kire se etiti ye pa anti grounds of appeal no de ye mami me mo ketu abi so nche na hu sa de niema esi ekọ na afi watu ho asempa cho ya na do comment aba na wa share de ama afoforo na afi bibia aye kama nyame nhira mo pa nyame nhira mo pa wo adwumaden ene adwuma pa mo nso mo ye de aboa busuafo mia from day one empo mo kro mo kuma mama Akosua Serwaa kire se sakasiafo asikwan yo sakasiafo asikwan amu pese ma me ne be ya appeal no ma ne nye o amu ma ne nye na me ka cham samo nka makoma ntum yam na opposition fo bi so bra na twam appeal ne ya mo anye ene ade no am ka asanya no kore na bibia aguso already ma bobo so applications akokoso ne ne ma akokoso a ba so na aguso ana na nguso na ekoso ana na enkoso appeal no na ekoso a na ekoso ana enkoso aha enti madaroma munya abotre saa na ye mislead mu kra bibia ekobia ahia sa wote ya woni bremu ni bremu no na kire se ya kenkan woni bremu e de amount pepe ai obi say I'm late I'm late yo wa we late no awaba no yen sha dan nu akire bebre bi asa na nso yakoye nimpa free se maka kra ya na ma e dia boboso e doso esan sada bia na me de ma no keke ne beka kire se appeal no eguso koso ene ma ekoso bibi nti e na yen kire mu asem eguso koso no ma sha ase e dia free emra judgment no e ba wie ya na mo ntu a lawyer fo ni tu ya e kire se sabre 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 aja anase obi a ti ko ma ohunu bie no court judge ba ko na tina so na judge Don Reader Smith ata appeals court no be hu a judge for miensa ai na abehu se wo mo ti asem na eso nti kopim se eda bi beduru amo ahu se saa judge for miensa no atena se na asem akoto omani ma me ye frɛ no the ekoso from day one nyina ne me ekokoso nyina ya appeal process ni bia fi sa appeal no adwuma dodo no ye wo form kra na nyina me ka se ye wo form no ni se bia obi fi court ho a appeals court ho a aha asem wo hu se da bia duru ma judge for me nsa atena se asem na kwa koduru wo mu anim nti the ekokoso ni nyina ya appeal no a neguso a emu na montuo ne niema no eguso a ekoso no nti wa afa ni abekan ho no na me kirem se mo beka ya on the 28th November 2025 and a judge Don Reader Smith after ati na temu ba ye e Kumasi High Court 5 na o kire se e man mienu that Lumba e man mienu am ye involve mama Akosua Serwaa ne Priscilla Ufori mama Akosua Serwaa fosu ne Priscilla Ufori wo mu nyina ye that Lumba yerenom ha mbeka ya wo mu nyina ye that Lumba yerenom saa gina yesi a court no de baaye no esan se mama Akosua Serwaa na asem a de kodan court no ogina ordinance marriage certificate a na ewo oni ni kunu ntama ya aware a ye de saa ordinance no aya danse a kire se bi kunu ntimi nware obi a enka ne ho saa asem no pa ne nyina so a
or the echo court and watch let's say court ni declare so no one other Lumba surviving wife. That means so be to me may yere enka ni kunu eho anaso one ni kunu eho free say wo ma ware under ordinance ordinance no so yeah, 1 man 1 seat 1 man 1 seat eno sa na tie wo mpe 1 man 1 seat ya na wakwakoye customary no eno so ye legal ana watuba ekonkramo eno so 4 Mohammedan marriage no nipa 9 na unya do ho kwoto ordinance ni mu dia adi mi hue ma to me fa ho die me de makoma che ana je se waton fa ho die odu akoma nyina ache obaba ko sa na tie enti mama Akosua Serwaa gina saa ware na na da ne kunu oni ne kunu ntem no eso no ode na asem ekọ high court wonti mra judgment ba se ema mienu nyina ya yire na ya gina ordinance customary efia ware eso na ya dibu asem ma ne mienu nyina ya yire no wanti ne ho ase kura afri se court work o ye nyina no kire se ordinance ware ho asem na ode baaye na o file o yes ombe file appeal ni lawyer kusi eka se ombe ya appeal wom ka so ombe ya appeal no we ye frashase ba ba bia na yaduru e wa appeal no wom ka so ombe ya appeal no ma ntena hokra 1st December 2025 judgment na 28th November 1st December 2025 and one de their friend is a notice of appeal call appeals court and it's a judgment about 28th now one de appeals court on krata call first na kire say interview no a sabre lawyer kusi ye kire say the client no omobonyo so enti won be ya appeal no na kire so mani abre pa timframa amfa so kora anche kora na omde kotum na abusuafo de na me kire ne say o file for notice of appeal no a na what the grounds of appeal unyina so ka grounds of appeal no a enyina so a wo so wo be na yebu asam na nko na yebu asam na nko na yebu asam na yebu na nko enani so a esansa no oya ba akono bia na we die miensa no wo matumi ahwem ehunu bibi abi a wo hwehwe de amawo enye saa so na bibi antumi ansi wo mu a no ma mo ahunu se de esi etie na wo mo grounds of appeal no gina so a nunti wo mo ya appeal no abemfi se ne fakase ne pa gina mama Akosua Serwaa ordinance marriage certificate no eso sa grounds of appeal no obi wo ha oya appeal no a na judgment na baaye no bia otenia ma bebrase but side bi na antiase entu timi tu se she ha ho ahwani ase betria ba ndie ba tire ho ahwan for na ya tro say eho na ya ntiase aha nso so bibi say koso na ya ntiase na of grounds of appeal no na mpesa ohun niam kakra bi na ye hunu se ya appeal ni nyina no mo ntiase ana se na bonche di obi e kan de ope na nkrata mu no niam a ye o munyina so a wo mo de ya appeal no ya do so de den so de kan no appeal ni nyina so ankasa no what to say Abusuafo obi to be kasa appeal no side ha so mesi ha na se judgment ne ha na menti ase judgment ne fa say menti ase judgment ne fa say menti ase mi wie na wo mo grounds of appeal no ya de wa adwene ya wo de wuti fie ene ade no de da court nanim no e ye de yi sometimes bibi koso wo court nsemu a wo betumi anya wa idea na wonam ho ma remfi se de odete abontene no enya ne da judge nanim de da judge nanim no no ho asem e na kire se wo mo ka enti de wuti fie a wo ka no
dia obia tumi kan pacho omo file appeal no omo grounds of appeal no e dia omo nyina so enti omo so omo ya appeal no e dia ya aha ehia pa enti no eno ho de ka cho say applications ni nyina ne dem bobo bosu nyina ho krata kutame nya ni nyina na metumi am wahunu na emom grounds of appeal no ho kakra ne de mebo ba ko mienu bi so a kire o na afei wahunu ko ne kese no pa de agina so enti ma mbobo so we tetew na afei case no at the call appeals court a notice of appeal no on 1st December 2025 enti wo mo di call ya pe no eno so no grounds ni bi eka ho court nhyehyeye mu no medical ka kire wo say unyina so a wo de ya appeal no tumi twiro bi bisa ya na bre wo say wo di notice of appeal ni ko no emu otia enti wo di bi kwa wo tumi twiro to eka ho say brepam wo betumi so di bi abeka ho enti wo mo ye ne saa say going forward no wo betumi esan so the grounds ni bi aka ho and a mo file additional grounds of appeal e de call ye enu bi na enra hu se nkrata ne fa bi na enam media ne so no saa letter no a na enam media ne so no ya appeal case ye da hoyi additional grounds of appeal a wo mo file call ye no ebi na enra hu se na enam media no eso no aha enti additional grounds of appeal no nyina ye se ya tena se ahwe judgment ni mu ya grounds of appeal a de ba ye e be kan notice of appeal no na ne ye de ba no ho no tena se ehunhu niam ni bia wo ho a wo se eno so tumi ye nyina so enti ya san so de ba na kire se no so no wo de aba court no na wo ma eje e de atum na abusuafo ma remfi se wo mu guso a sa na mo no na wo se akwa ani mo nya lawyer fo beboa lawyer kusi na ma bibia konkan enti a lawyer fo ne beboa de na wo so mo chem adwuma na obi a enhuru de onye na emoa enti omo ye se lawyer kusi no esanse no wasan so file letters of administration e de akọ court nti na wo se otumi focus wo ho na afi od nim de eboa a lawyer fo foforo na wo mo handle na ma ne kom hinha no kakra fisa na adwuma no edo so pa enti Columbia lawyer fo no na omkohu wo mo na ese wo mo to aso ko ba saa untumi mfa afichire na ade beti e ba court na lawyer foforo na ewo ho na obi a obeye notice of appeal no lawyer kura on na di appeal ne baaye no wa ma ade ya obi foforo abeginam ye nya ne saa court nsem bibia ji so de krata akọ court ho eme adi tum enti no so no wo mo file change of solicitors no aha e no de kokoto appeals court ho e kire se lawyer asumasi a won na di asem se baaye no bibi nti me lawyer asumasi na me ba abeginam e de aboa ama saa case we matoto enti ni nyina ya ade a eje bre pa e na kire se eno nso ye de je lawyer foforo atum a wo mo edi akira hwe atoto ama bibia akonkan eno kra no sabre ni mu wono na enya asem keto sabre ni mu omoni abro mo faale saa ne ma we nyina na chese nam kru ni ndinde kwa fu nya zakasiafo na ehuna mane zakasiafo so ma pinko so ye Satan so no wani abre kra kuso a wo mo toto ne ma ntimi ba ne sei ya na betena se amesemo nka makoma ntomo yam eguso na nso ne ye nchirem fi se bibia wo ne bre ene ne ka aha enti saa pepepe ne ho nso ekọ ya ne yakwa ba beduru ba bia ayafo ne kiremu a wo mo di application fu proko isre se court no emo mo kwan na wo mo nsakra wo mo niemem kakra aha wo mo amende ade no wo de ba court no nim no wo mo nyen sakra ye kakra ewom enti enna aye kasai na court no be hia asigina ye ewo ho na ye nyina ni se free nura no ba ni nyina na edi kan ate no media ne so se mama Akosua Serwaa na pili ko odna pili no ko ne ade no obi ka ne bia ne ade a pili no nya afi no de ko na emom si de bia mka cho se process ni guso no eye process free ba ko no akomienu no afiri miensa no saa enti stage we ye bedru ye no na kire se wo mo etu ho anamo a ene empanyimfo age wo mo atum se ampa
wɔn betumi anya kwan akɔyɛ nsakraeɛ ɛwɔ mu yɛka amendment kyerɛ wo a ma remfi sɛ adeɛ bi a yɛsakra mu yɛtumi yi bi firim ne yɛde bi aka ho in this case wɔn de bi ɛkɔ akɔka ho na akyerɛ sɛ tumi aboa ma wɔn nyina so a enti wɔn wɔ na wɔn ani abere sɛ kwan biara so appeal yi ne judgment bi di kan aba na wɔn nto wɔn ho ase enti wɔn wɔ nyina so a ebetumi aboa wɔn asɛm no na wɔ appeal ne ho biara no court na wɔn kwan so wɔn fa ne nyinaa kɔka ho na wɔn mfa mepie mu wɔ court wɔn afei mmoa ma biribiara nkɔ so enti saa adwuma wɔ nyinaa a wɔn yɛ no yɛ deɛ wɔn pempɛn bɔ mpɛmpɛn ne nyinaa wie pa biribiara to din a deɛ wote hɔ a wobɛteɛ ne sɛ nnɛ yɛafa appeal case no ɛno saa berɛ no bɛkɔ na judgefoɔ mmiɛnsa na tie adwam n'ano no ɛsiane sɛ appeal adwuma dodoɔ no akɔ so ɛwɔ court no mu ne kɔ ne adeade nsa na da kɛseɛ no adura me afrɛ no nti no yɛa na ntaa nkyɛ bebree enti adwumaden a ɛwɔ appeal case mu no ɛyɛ deɛ ɛkokɔ so sɛsiɛ no deɛ obiara wɔ ne deɛ nsɛ time bebree dam ti na ade kɔ a wɔsɛmi grounds betumi de bi abɛka ho ti na ayɛ wohwɛ mu ti sɛ bi a certificate bi ho asɛm ɛna ɛyɛ problem awadeɛ bi asɛm na ɛyɛ problem a afɛno no obi agada na danseɛ ne nneɛma ne grounds a wɔwɔ sɛ ɔyɛ appeal no yɛmfa ma no saa nso ɛna deɛ ɔne ne nya asɛm no nso no wɔn so ɛwɔ enough brɛ wɔn so pɛ wɔn grounds a ntie bi a asɛm no a high court ne kaeɛ no ɛni kwan sɛ bi etumi sisa enti adwuma appeal no a yɛka no adwuma kɛseɛ ne deɛ ɛkɔ so yi deɛ ɛkɔ so yi ehia paa ɛyɛ adwuma no ne kɛseɛ paa wɔn hyehyɛ nneɛma nyinaa ntutu ne yie na ɛda ne duru yɛama akwan wotumi de ba court no abɛsrɛ wɔ adeɛ bi mi de bɛka ho mi wɔ sɛ mi kɔyɛ ne sɛ ne nyinaa yɛama akwan wɔ bia ya wɔ sɛ mi kɔyɛ ne sɛ wa wo nyina soɔ ɛne deɛ wɔhwehwɛ enti abusuafoɔ sɛ yɛbɛtena na nsɛm bi wɔ hɔ a yɛka kyerɛ mu a yɛa na nyɛ bosirimuka yɛa na nyɛ atorotwa ɛnyɛ horodohwia da nsɛm ne yɛbɛtena ase ka kyerɛ mu no na mmom ɛsiane sɛ yɛdi nsɛm n'akyi na saa case wɔ yɛ wɔ hɔ no sɛdeɛ esi teɛ no ɛnyɛ adeɛ biara na hwehwe no abɛka nti mbɛtena na meka kyerɛ sɛ appeal mi kɔ so a bia manka ne sɛdeɛ na mekeka nti no obi ɛbɛfa ne tra anya no kora otwa ntorɔ ne edi watam nanso ɛnɛ da bia nyame vindicate yɛn no ahyɛ yɛn munyam ɛna ohun sɛ lawyer gyina hɔ na grantee interview sɛ wɔn de application asomasi ne ba appeals court ne agrantee ama wɔn no wɔn bi na si wutiri mu hɔ wahu ti wɔn nyinaa kyerɛ sɛ adwuma no a yɛne mo yɛ wɔ ha no madaroma ne yie mu paa nti ne abam enti wohwɛ a adwuma a yɛbɛyɛ wɔ asɛm wɔ mu ne hia kyɛn so obi aka biribi ɛkɔtosɔ ne so obi adidi atam yɛkɔyɛ sɛ obi na bidabidabidabi ɛba saa deɛ na mebɛko mmea me personal ntɔkwa na mmom sɛ yɛ adwuma yi case a ɛkɔ so yi enti na nyame afa na akwan bi so de awura mu di a emu adwuma no na wɔsi efu kɔ so enti obi aka deɛ ɔpɛ enti na bi kura me bɛyɛ program ka kyerɛ mo sɛ ɔmo kasa nsakɛseɛfoɔ asi kwan nyɛ nsakɛseɛfoɔ na nneɛma gu so a mama Akosua Serwaa na lɔyafoɔ yɛ die mu nti mo kae kɔfoɔ kura di matam cause obi wɔ hɔ a wɔ side bi a na adwene ne sɛ baabi a woso kasa a ɛkɔ side bi nti no ɔmo ka asɛm abɛfoɔ mo so minhu ya me mɛka ɛno deɛ minim ti mɛda ma bɛfoɔ so cause na minim sɛ wei deɛ nsakɛseɛ kora wɔ hɔ a ampa ɛnyɛ wɔ masɛm kora egu so ɛkɔ so ɛnɛ wahunu nneɛma a mɛbiebie so akyerɛ wɔ data a yɛde wei kɔɔyɛ data a yɛde application wei kɔɔyɛ ɛda a wɔde wei kɔɔyɛ ɛbɛsi nɛ kyerɛ wo sɛ
Every dana da bia na me catch us application appeal ni guso koso no. Na ntwa wontoro na ya ade a ekoso a bibia eda na akwem kama. Enti abusuafo mom yenke yakoma entu yeyem na yemehwe grounds of appeal. Grounds of appeal. Hmm. Hmm. Penkrata kenkan krata ma mo amope. Nso ade achi captions ahodo ankofo bebo. Nkofo akoma na edi atam de de fa ha na we kan court asem de ekoso o right so to me ka bie. Court documents ahodo do na public documents. Nanso ye wo ne ka bebia ne ka koduru. What you say? Aha, nti saa case we say de sitie no. Eduru mre bia say de nipa ne si do omokoko. Edi nsam no achi no. Wa hwe ya na ade bi wo ha. Wa mfa bone na ode ye. Nanso say de nipa ne si receive no na almost style am di receive ade no. Am na ye no bibia o. Aha, nti ya munya abotre nkakra ma ye wae. Ye boye ni kira ma mu de muntie na moma ye ni niema na chi nkakra. Wo de ye di a kira wa ye bedru ba bia. Wo beti niema ase am akoma ato ne yem wae. Se obi aboabo na dance ye. Wa se brewom enu na me ma wa yi bi sheda. Na me ka bibi kira wo se. Emre ebu asam no wo Kumasi High Court wo no. Sama kai with date no. Na 28th November 2025. From Sabra ni besi ne. Ena ye da bay 9 June and 11 June. 11 June no. Ebesi ne 28th this November 2025. Ebesi 2026. 11 June. Pacho abosumi seyini. Nti Yakusi hadi appeal to mo no. Yakusi hadi appeal to mo no. Eno nso na ye eche mi nu mienu bebre. Wo law nsemu bia tu na mo bi hadi prove say asam no amama Dorinda de ba na temuo no. Appeal court na omo ala yafo ni nyina obi a wo de obeye hadi afa ho. Tintina ba bi mo obi nka nkyira wo say hadi yentimi mfa hwenka ho. Wuntimi mfa bibia me yesei ni ade eno bo so ko amende wo mo enkrata na so wo mo asema mo de ba court ho no ba so se e mo kwan ai entimu de obi anya abotre na nsam ni nyina wi a nya hwe no e nyina e behunu the appeal court ni so be ka eni nyina esi a obesi e de afa ho tie we nya de a e wo so obi ama ne ko pai mo de nyina ye ntena krom ha ne nyina ye hwe de niema ne kɔ ne bɔkɔ abusuafo ba cho bia ye fra beduru ha yi se mate ase na bia ye fra beduru ha mate ase few case out of course for the letters of administration in aba we hey mo wow ma Patricia me hu message ni pa I see you did a great job queen yo nyamishira mo pa afi de oba so ache ne de afi no aba so pacho obia wo sesie ya te ase munti ne ebresa information papa e de ebra munti mu ye okay an ma mehu se mu ye okay na afi yakọ yanim appeal de obekwa akọ file na wonyina so a wo de file appeal no ho ho asem na mpanyimfo behwe aka ayese meti hai
na de si ya pa ni se me ba ma tie kire no okukuru laptop ni be hwe me ni so bi a okura hu bi kura aba camera mu ahunu e video da ho me se me de kwa court me ko no ni nyina so a me de me ko ani se pra na me hu ba bi efira ade ne be ba o me a chaw se me ko na me nko yi niema a asi a nkyere court no a enye de wa abonti no ba hwemu ya wa asam a court na ehunu na otu nsa afre wo ho eno nko na osode de wa asam akọ court enti wo a wo de wa asam call ye no wo nyina so antu di asam na kọ no tihia pa appeal enyina so anti omo ya appeal no eno na asam no e ne kase pa no ho asam no mbehwe di nkomo ya letter bi bai letter no ne ase ha esei asam a temuafo kafa letter no ho no ni na anya adwene ya wanka ni sei ana oye ni sei okan sei nyina ekuruchira eno ne de da wo mo animu a wo mo hwe ho asam ka nya de wa akire ehia pa enti abusuafo madaroma ansa na mebemu ahunu grounds of appeal no ebie no na mekanfo SNG electricals de amount se eba electricals dia madaroma ye masters ankasa ye masters pa anti SNG electricals ye na ekwan a befa so de nkane aba ofie ani se wo befa so anya nkane aha ase nkane no wo kwan a befa so atwetwe niema aba ofie am onya nkane na onya wie so twetwe ba ye wo kwan a nkane no befa so aye heren e wo fie ho nyina SNG ye wo bi enti free cables ekosi switches main switches nkane no de ba adia aha pacho ni nyina bi ye ton bi ye papa ye cry ne mani bi free Europe ye cry bi free US local made papa panso ye tuntum bi pacho pedudu atu ato makomako ato a ni nyina no akonya wo ho ye deliveries ko Ghana ba bia de hian se wo be frɛ SNG ewura elder ene ne yere pacho ye number no 055 555 1622 055 555 1622 and 020 3392 333 020 3392 333 ye was pedote Kumasi Kenya se kwan no so ye be akate farms pacho ya Queen kontonchi media what is the going the coming is the going is say eno so say ena mentiase o ena ai shells see we are over it why let's talk about ye chire mu mu ntie mu okontokwa ana mu nkontokwa na de chire mu the problem is say Ahmed Owusu, Queen, I was waiting for only you to come and explain it well to us. The explanation, I quite mamu. Baby, what was share near massy free, eh? Near me pee or what so a do time be now I could see cry that's so handle near mano. Naturally, say a do time, I was set judgment no move, see every me catch us say, one more trust our level no crowd that. Abedu levels ahodo ni nyina mbeka kire mu eno kra de se na ya asase ani mu wona o matra ho kra level ekwaduru sa api no betumi agai ana betumi akọ ni nyina o mtra ho nyina kra de ni ani de mamu ahuhuri enti sa applications we ni letters we mu nyina akọ so ewo appeal we emu nti me pa chow madaroma you see no fight no queen Ada babe so ko he
Ayin fa pa na da babes wo ko ya abo ayi Ghana 83 afa ni wa ba akọ hen hin fa pa na akọ e kire ba bi akọ okọ adwuma ukwa adwuma de ahuso no wankwa adwuma de na wa ye late pa wa ye late yo enti abusuafo madaro masade na ye kire mu no ya mumme nyina enya ho abotre wate asam ni nkire mu no obi kwa obete ase na ofiri ha afa na adwum bebrebe ma metu we so ni ade ade nti na dumre bi a ebi mu ba na ya bone ya summarize ne sa na ye de ama muti we summary 1 minute summary ena me ye de ama the babes ena omo aba so foforo aha enti the babes de omo eye mama Akosua Serwaa appeal no se dem di kan be ka kire mu no judgment no about 28th November 2025 ena December 2025 there's a anchakra and if wa be me no emu etie nti no utumi de ka ho se ebrepam obesan so utumi de bia be ka ho wo mu wie ye no wo mu san so file additional grounds of appeal eno ni nyina so a wo mu de ye appeal no aha nti ehia ye pa wo mu sa file biem ekoka ho eno betna na me kalete bi asem ankofo bi de nam ya de ade a grounds of appeal no ebi enukura animu kakra bi ena hu se na womo ede enam no na womo eye ni nyina wie ye the grounds ni bi call ye womo koba wo de kwa na akọhwe akire de ekọ de abo mama ne saa koba saa enti enumu ena womo ye se eduru bra womo nya lawyer for mom beboa lawyer kusi boa wa appeal womo ni na di nkita ho na emu me wasa lawyer for womo na ejina ahwe no lawyer kusi hwe ade foforo fi sana ne nsa aso this of file na ade akokot ho enti change of solicitors ni nyina ba mu ema wo madi hu dwuma e wo court ho a peace court no niam a asisie free mra wo de call ye no e na mebobo so kira nti mra no a na atene krom ase na mama Akosua Serwaa de na pew de atwa to wo de ni nyina mu no na kire se ni se appeal no de se o de akoda dada amemu kono ni nyina mu no na kire se ni se appeal no de se o de akoda dada amemu dwumadi eguso koso a kakra na kire se ni se appeal no de se o de akoda dada amemu dwumadi eguso koso a kakra solicitors no fi say April TV. Subscribe now. Papa from his subscribe now. I am Kofa or what am I? You watching Ghana Diaspora TV. One share because a sabi. I do when you petimo, and you padrin a make on. Bimpa, na sabi bear man impo. Oh, so yashin, Yamishra, why are dear Pabna? Ebi krana na sabi. Bear mano, aquadrin sama, amino, and abaton a day. Ama yase on Bruno. Into Yakabia, near Chasso, and it's in a yase, your friend Kabi. Ne Debbie. If you say, what can be, ne drew baby, no what Debbie, no what's yet your break, now call him. And then your men na, or poor Bibian young say, or da Sonia mamma no worry, problem be a my on divorce no, on Zana what dear, it is ye Casama Casa Broswa, a bit mama problem cry a day, about woman some, dear ye any momo, bits me a cosu problem, a woman some, into the air piano, mommy and now, the antiatia. Break the entertain your muscle, and my own yanka Sam Rosso, and my mom yanka Santra, now obinim no, on your neba. Obinim wonye nakula obinim ye kasa so for mo ye very wise so mo kita wisdom papa
If you say, yenim, a bra, Florence Obini. South Africa for ya kyerɛ sɛ na ɛwɔ hɔ no South Africa for ya kyerɛ sɛ xenophobia attacks yɛ ɔmo gu so Africans wɔn mu di ɔmo ani ne adeɛ enye interest ketewa koraa nanso yɛ nte hwee kɔba agye ne sika ɔman na etimi aso yɛ ayɛhye a nkɔfoɔ bi kyerɛ sɛ nneɛma nkɔ yɛ mfa mo ɔmo wɔ atem wɔ ho nsɛm bi na ni ɔmo ni abere pɛ sɛ nneɛma si yɛ gbɔ wɔ ɛka apuwie na deɛ ɔhwɛ ɔnsan kan yɛ a still deɛ ɔkɔgye ne sika agye River so Madaroma saa pɛpɛɛpɛ ne teɛ pandemic ɔse queen you are repeating yeah medical ka kyerɛ m sɛ yɛ kyerɛ mu ama afoforɔ maba so tina me sɛ bɛka bie mu a Miss Madaroma for the sake of ɔmo maba so nti obu a bɛkyerɛ ma yɛ late misrɛw na wabɔ so bɛɛ 1 minute di ama no deɛ me boss bia sɛsie ya me kan any 2 minutes kura ya munya abotere why kakra sɛ deɛ wo pɛ information no saa nso na obiara de ne credit aba so sɛ wɔbɛpɛ information enti saa pɛpɛɛpɛ yɛda mo ase paa enti abusuafoɔ yɛnhwɛ wɔn notice of abusuafoɔ mi yi aba hɔ a nkrataa ne dɔɔso no nkrataa sɛ mekyɛn nkrataa hema nneɛma egu m'anim no okay ti deɛ mehia no aba wow notice of appeal enye ne nyinaa na yɛbɛkenkan ɛyɛ tutum ɛna yɛbɛtutum bi ɛde ama mo na afei mo ahu sɛdeɛ nneɛma no esi ɛteɛ okay menkan part of the judgment of trial court complaint of one akatim sɛ nyɛ biribiara na mɛma mo ehunu deɛ di kan nyinaa mabɔ akyerɛ ne nyinaa yɛ notice of appeal no ɔmo kyerɛ enipa ɔde n'asɛm kɔɔ court deɛ ɔde n'asɛm kɔɔ court no deɛ ɔde kɔtia no ɛne ɔmo a ɔmo yɛ involve ɛda judgment ne baayɛ ɛne ɛna mabɔ akyerɛ no na afei wɔn enyina soɔ ɛne nneɛma a enti wɔn ɛde no akɔ court no Madaroma grounds no deɛ di kan Part 1 of the judgment of trial courts complain of 1. The whole of the judgment of the High Court, Kumasi, dated the 28th day of November 2025. CNE of the judgment of trial courts complain of 1. The whole of the judgment of the High Court, Kumasi, dated 28th day of November 2025. 5. Was not admissible. Missing Krata. Mamin kan wie
enkrata ewo courts mugusu di ho dwuma entinya mu bibia na wo se uhunu na emom appeal no a wate so mo no wo mo nyina so a wo mo ede ya appeal no ebi na maka ebi di akyerew no we am ba jo mi komeni Aha, 3. As the court erred when it held that evidence added by the defendants was more credible than that of the evidence of the plaintiff. In a swarm of the appeal, no, ebi, enie, tienie. The court erred when it held that the evidence added by the was more credible than that of the evidence of the plaintiff. The court erred when it held that Section 161 of the Evidence Act is a condition precedent for putting weight on an admitted document. The Evidence Act is a condition precedent for putting weight on an admitted document. Eno so eno no. Maka kyerɛ wo sɛ wo file na wo grounds no we mi mo ye kra no grounds no mabɔ 3 de akyerɛ wo na wo mo kyerɛ mu a additional grounds no nso no ade a na wo mo de ebeka ho akyerɛ yi ten no na ano enura na nsa na nyina no wo hu ni sɛ enam emontene so no enti nkyerɛkyerɛ mu no duru mmerɛ bi a ya na twi kasa ene sɛ de asɛm wɔ esitie no na eda court anim ti no ya ka ni sɛ ya na adu nkyerɛ mu hyɛ mu a kwanko mini ade foforo na ya nkodi court na nim enti madam ma brepam ya ma me go ahead sɛ enema ni bi wɔ ha afɛ de me nwurawuram na me mia bie mu nkyerɛ mu a bibia akobia ho nkrataa wɔ ha ya bɛbɔ ni nyinaa na ya bie mu na de akyerɛw na atumi aboa wo ama wate nneɛma ase na wahu sɛ de nneɛma no esi ɛkɔ enti abusuafoɔ sɛsiai esan so mo kwa akɔyɛ amendment ɛwɔ wo mo notice of appeal ni mu nti no nneɛma pii wɔ hɔ a sɛ wate ase de odi kan de kɔɔyɛ no na ɔno nko foforɔfoɔ abɛtoa so enti sɛ wo mo anya adansɛm ne nneɛma bi ɛwɔ hɔ na ɛwɔ so mo tumi de nneɛma bi ka ho a court na nya mo kwan enti yɛnkɔnkɔhwɛ de wɔn betumi asa ede abɛka ho sintia nua ma waso yɛ ɔdɛm sɛ enka man ka ba akokora de rabem ka sintia nua ma de nkobewu queen oh queen bless you waso yɛ mo de dodo si ɔse ɛda mpabam mo dabi enti sɛ yakɔ ase na making kind grounds no kora kyerɛ wa very interesting sɛ dem di kan ka kyerɛ wo no judgment no dem di kan ka kyerɛ wo no na kyerɛ sɛ ɔmo problem no ɛnyɛ part bi ɛhyɛ baabi na ahwɛ de ɔmo di kan ɛkyerɛɔyɛ no a na kyerɛ sɛ judgment no a ɛbaayɛ 28th November no 2025 no problem no a ɔmo wɔ no ɛyɛ judgment ni nyinaa the whole judgment wow serious o sometimes ya na dodo na drum re bi a judgment ne baabi bi a ne judge ya adwena ha sɛ ɔka bibi say
we do omo asem tiri no ene wo hwese de wo mo niema no esi kire de a na kire se asem o enti madaroma ye de kire den ye ne musa ye follow sa bibisi nya be ka kire wo a ye nipa fom so wo ho ye fom a be mama hu se ya fom aha ye me repeat meto ade ba akoso sa na emom minya akukudo be ka asem bi na minya emua mintimi miem nkyerɛ wo a sɛ minni na emom bibi nti ɛna yɛ ana nuru sɛ hɔ yɛbɔ so anaa yɛka aha yɛne a lɔyafoɔ ne animdifoɔ ɛna yɛ adwuma yi baabi a yɛmmɔ yɛne nkyerɛ wo sɛ wei no aha mahu sɛ deɛ yɛpɛ sɛ esi yɛ adwuma no yɛpɛ sɛ adeɛ na ɛkɔ so ne mu ntiaseɛ emu nokorɛ emu nkyerɛkyerɛ mu yie ɛne yɛde brɛ mo enti madaroma nya da bia na ebia asɛm bi baayɛ sɛ deɛ judgment bi kɔɔyɛ ɛwɔ baabi nti anya nipa bi de nti yɛte sɛ panyini bi yɛ sɛ wokɔka foforɔ koraa yɛbɛpɛ wabɔ ɔn sɛ nnɛ obi a abɔ me dadaada na mudi matam saa berɛ bi a msensa kɛseɛ bi ansi kwan don't know what you are saying ɛma so kwene ɔmo sɛ ɔmo ma pii ne ma so yɛ baabi ɛna yɛabɛduru nti mo a mobɔɔ me no mbɛyɛ me dɛn momfa me tɔfe mmra me enti mesrɛ mo a abusuafoɔ meyɛ mu nti ne nyinaa yɛbrɛ meyɛ mu nti ne yɛsɔre yɛdi akyerɛ o ɛnɛ wohu yɛ saa no bɛnante a wura di nkɔmmɔ kyerɛ wei mu kɔwura ha documents ɛnɛ yɛdi akyire ɛne nneɛma a mɛdi akyire a wɔsɛ nka mekan kyerɛ wo nnɛ no ɛnyɛ asɛm ketewa bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ metena adeɛ ho widia nanso ebu wɔ kora no a wo starte bibiara no ɛwɔ sɛ metena adeɛ ho widia nanso ebu wɔ hɔ da roma munya abotire na mo de muni akyi nkakra de aka wo hɔ ɛyɛ mpaebɔ baabi a yɛkyerɛkyerɛ nneɛma wei mu abɛduru no wo a woyɛ fast biara na wogye wo nyankopɔn de biara no wobɛhu sɛ deɛ aka nyina sɛ baabi aduru deɛ ɛnyɛ deɛ ɛde nko a na eduru a yɛfrɛ nyame eduru mmerɛ ɛmu ma yɛ baabi a wofiri ɛne deɛ tumi si wɔ bi a baabi a wofiri ɛne wo man mu nti ɛna eduru mmerɛ bi a yɛsi frɛ nyame nyɛ sɛ mu ayɛ de wadi anida so bi adi ho nti adaa bi eduru mmerɛ bi a wokuta deɛ ɔwɔ bi a ɛwɔ wiase na deɛ aka ɛyɛ onyankopɔn a ɔbɛboa wo ama w'akwan ayɛ tɔɔtee nti deɛ sisi frɛ nyame ɛnyɛ ne kwan foforɔ so koraa nti abusuafoɔ mesrɛ mo si ɛbɔ yɛ ne kyerɛ program na metena meyɛ ma aketewa bi saa no a wohu sɛ mebiabie nneɛma bi mu saa no kyerɛ wo no ɛmu ɔdu o wode ɛyɛ asa akɔbɔ tie wotia na wowie a na wote aseɛ na wobɔ ho mpaeɛ wote aseɛ a tam ho mpaeɛ duru nyame anim na te aseɛ yɛ paa fante aseɛ tie wobɛhunu baabi a nneɛma wɔ nim sɛ ɛberɛ no a ɛno a meka asɛm bi ɛwɔ grounds of appeal yi additional one yi ɛka bi ɛwɔ bi mu baabi ɛberɛ duru sɛ ɔsɛ mekenka biribi akyerɛkyerɛ maako a mɛka bi akyerɛ meka asɛm na maka mede bɛka ɛwɔ baabi nkɔfoɔ bebree raise sɛ ɛberɛ bi a yɛde too asɛm ne so mɛkaeɛ a ɛsiane saa berɛ na ɔmahyɛ date na ɔmo sɛ mkɔyɛ ayie na pressure wɔ mu nti no dad ne nimdeɛ mu no ɔde berɛ bi too so ana within 2 weeks asɛ 1 month no na ɛwɔ so ɔbɛtumi di asɛm no wie maawura mfi sɛ certificate a marriage certificate so a ne yɛka ho asɛm no nea authentication ne sɛ de bɛsi afa nkrataa mu afa biribiara mu no ɛne baakofoɔ nko ade so a wo na ɛyɛ berɛ mu asɛm enti sɛ berɛ ɛntumi amma mu baatwa menya example wei nkyerɛ wo wei yɛ general asɛm ɛna meka mede certificate ɛkɔ akɔyɛ adeɛ ɛwɔ office bi
the office now me this certificate ni kwa akoya ade no me ji krata bi afra mo no ne me abrochire ene agimatum e bi ade kro bi te se bi US kra e ho na me kuta my body krata e na me ba ba ya de wo Ghana me ba ya aduma bi wa ha ene ese ade se me kwaje me krata bi free US hoba krata na wo se me kwaje ba no eno ni adanse a kire me position ni me dibre no a me wa me se me de ba ya aduma ntie ni ye pa enti sa me kwa na sa me ba na me tu ho na mo se metumi di aba se enhyehyɛ ne bread a se krata no a me gidi free US no e wo se fa ne ema mu nyina na no mame na wotwe mienu na wo de twen se me krata metumi di aba na asese nye saa de a ofo obi fufuro tie ni yo ya fast ba anya saa ofo obi fufuro me minister no a meje free US ho aba no anya me fault I was se bepiem na wo se fa baabi na no mimi ntumi nya ho we eye nhyehyem na wo se fam ti se me anya bre na ye hye bre bi ma me na ye hye 2 weeks ama me se ya krosu saa de no pa cho me ana me se me wo krata bi a me de ba no me na ye mfum so ana mpanyimfo obu krosu saa de no se adwuma na kwan no kro ma krosu omu hye 2 weeks awo so mutumi di wie saa de no omu nso ye mfum so bi na hwan na wo se boa ma saa nkrata no ye si tu se afa ba bia wo se fa bia fa bedru office ho ti ani bo enti he says very yenso amana si ye muntitim mamu hihi mo monka makoma ntum yem me di we atwa emfonyini bi a kire wo obetumi di adwendwe niam bebrebe ho ye fast na fa adwendwe niam bebrebe ho obeti niam bi ase enti wada Roma ye wiye court nsem yi kofo bebrebe raise concern se bre bia na da yi sense no mokoya yie no ebe na mu nyina ate ase so mo bedi asem na wie because afenu no nyina ate ase ebre na court no ye se esan ompeso mu di asem no bre se no mutumi koye omo yie no afenu no nyina lawyer fo no te ase e no mo ye omo te ase o but bebia wo se niam ne fa no eno so na pressure na so ebetumi anya ne ho adaje makrata bia fo bebia wo se fam na nipa bia wo se ehia no ma ne mekire niam no enye pressure na enti ya akoso bia akoso nanso ye nyina ye nya abotre na ye nhwese de niam isi eko na minim sibre pam eniam nyina kosa de ye nyina isi aye di chire de eniam besi akọ o appeals court ona obia beti ne ho ase ama niam de mekan ewo wo mo branch of appeal no chiro ewom efa ekwan a ye de ebre bi eto ho se wo mo de ka asem no na afi entumi amakwan ma niam bi wo ho a ni nyina ya de a ewo wo mu a ne niam ahodo pi de mo de di ho nkomo wa abontene questions animdifo amohwe yen
oh nyame nhyira mo ma raise dodo na ebredu na mekenkan bitumi kenkan krata ekyira wo a wo so obusa ho question bebre wo fie ewo mo grounds yi mu ewo ma bie ni nyina ti se obuka se omo wo problem with judgment no enyina the boss ba ko bi kra do mo se yes he respondent no kan se enyina so na chese no to asumu pa a chen plaintiff no de yes na to asumu kama pa enti no so say go for raise since what fear no fear for more my lawyer for ni ma my lawyer for ni my lawyer for ni ma dad kwam so aja efie mra efie for efie aja de for ni fie lawyer for emra no de fa kwam de emfa kwam ni nyina no matutu no mo de kasa so kwam ni mo ane ma dodo na ho a keka mo bebre obi full lines and command ko da suntinya me nwanwa se wo mo problem e wo judgment ni nyina akora ho o sa niam na o mugina so no e wo problem ho na do so pa hmm 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 se edru ba bi no mo kirem se wo mo threat judgment no a wo mo kirem a e baaye no wo ma danse a wo mo wo di ba court ho any judgment no wo mo hu ni se ebo abira ebia nam na kwan ye di asam a danse a beba any judgment na aba no wo mo hu ni se nam ebia nam ne baabi ti ase asam no a ye de baaye no se asam asumasi ana ye de adanse ababa adanse ni mu no ebi the pictures by ebi the one by obi a show ni ebi the letter by ebi the certificate by any adanse na ba ya no a enam be obi a de enam na akwan be say enam na akwan enya pekora ewo omo nti asem enti na omo ni abre ho dende eye appeal dende no aha ti hmm ten robi bibi bia wahu saa de no aha court nsam de bibi atumi si nanso adwuma ye ekoso yi eno a ene ne kese pa ena eko no eti abusuafo madaroma eze ala okay ede na ala okay mo
nti me yeah na making kind womo ayi womo notice of appeal am say notice of appeal mo pa kire say judgment bi aba na judgment bi e ba ye no adanse a obi ade bepiem ene de judge no e kan ye no and say e difference say adanse so de sama amunim say bi koi aha mama Akosua Serwaa side for no e de marriage certificate bi aha e koye e ma adanse fo ni bi nso begina ho kire mama brempoma e dance ni ko kire niam mu a e na aboma no ono so kire niam ahodo pii mu ma remfi bi kai kra se dumre bi no mo point ni sister kunu obegina mu ma no ono so kire niam ahodo pii mu ma remfi bi kai kra se dumre bi no mo point wedding ring bi me kai pa no mo point sa se wedding ring na ko she ni fa bi sa no ayi lawyer kusi cross examination no say we are asesa wedding ring which me di she ni fa me di she ni fa ne ade ma pictures bi aware pictures bi kokoko so a ma nkofo huhu ye mama Akosua Serwaa na ware pictures koi Priscilla enso de na ware pictures enye be me bi ate that Lumba asem ne yakai wo do mo pictures aware pictures ekokọ ma pictures no wo di pictures no nkomo se ne ekofa enchiremu ne bremo aha wo di aware ne pictures ho nkomo pa dumre bi a no ma busabusa wo te se ebeto mu se mra no mo ye wedding na aware na ankasa na ye ne ho ade no na that Lumba pen private enti wo mo antwa mfonyini wo mo ni mfonyina ankasa se na bi a aware ne koso na ankasa na emu mo wie ye ne de na kire se wo mo sha atade krotwa mfonyini enu hu ya atade bi na mse yi sa picture bi na se ese school atade ha yi madam for kala bi fefefe bi sa na ha wo mo pam ne fe pa so obe kaya so mo hu sa pictures ni bi na mo aware picture no eno wo mo kire mu a ya aware no achi kire yi wo mo kwase da se mse wo mo pie de bi no mo twaaye aha nti aware na ankasa de wo ma ntwa no kwa na nkofo obusa se ana hwa na be ware a yi aware no wantwa picture wase na osori wi a na da kro mu pie dia wo mpe picture dia da no obi pe wo mpa obi pe una upo chasie na mani aji tell me ntwa picture adai bi sa da no na that Lumba pen private so mo ntwa pictures eti pictures na mo de call na no mo pem jam so mo ka se o eno achi no mo twa ene ade a na mo tuwo busa question say dey nti na ni na mama Akosua Serwaa nso de ni pictures ebi ekoye nda Lumba ware ne ade a eno so mo de bi kokoko ya ama ni nua ba nso kokodi adanse se ne ordinance aware no ene emu adanse kokoko ya ni na akoye ti minim se sa adanse we no na omo kire evidence na omo de kokoko court ho no ene atemu na ba ye no no the man tell it was queen please oh please Esa mo esa pa say mo ye nkofo bi a hu se ye di mo chi a yi baba be se hu se ye di mo chi a no be se aka hu no mo ye nkofo bi
See, a mass video ni pictures pa. Di be nyina so agye. Anema aye pictures ni videos bi adanse esa no. Na judge na ka ni tufu ni ade o de kan ni kasam. Wan hwe ni ya. Obaje awia mo ni so abiri. Fi se I know see. Ye betumi di ya ade bi sesi ya chese be shock okra. Tia sesi ya metie. Ye betumi aye ye propose to me. Enti AI ne de trawo. Ye nipa mfunso bi be wo ye ho. Betwe nsem a enya akukudo besisu dua kyerɛw bɔ hɔ kyerɛw no. Bia hi na enko ne saa. Ye hi de bɛkye na ɛkɔ nanim na no ahu sɛ apia mo ahunu. Ɛbɛkɔ nanim na da asia mo ahunu. Ɛkyerɛw sɛ to akomayade bi atotwene. Na nyame adom. Nya ho abotrɛ. Na tse nkyerɛkyerɛ ya ɛde man ni education ni. Ye nyina ye mfa bi nkakra ne enko ani. Mi enhwɛ. Yenhwɛ. Bi issues akɔkɔso na montu a ye betu amu betu a ye tumi kyerɛkyerɛm ne ade a esi ne saa ne kyerɛkyerɛ wo a dia yatena bi a spirit mu akeka kyerɛ wo ɛno so sisi toatoa so a na me ma bibia nsi kwa ɛwɔ brɛ mu o prepare nkɔfo bi ma ade bi ɛwɔ brɛ bi mu sometimes ntaki niema for granted saa ebi kwa ye kra no a yɛte ha yi ka yɛnte ase de nti anya ahode ye we nyame o prepare ama ebrɛ yi ɛwɔ saa de yi mu enti nya ho abotrɛ na bibia ntete wo da wo de bibi ha wa afrɛ ye kyerɛmkyerɛ wa tie ye de yi firi sɛ wi bebrebe asi ye kyerɛmkyerɛ wa still na wo frɛ we kan sɛ ye kɔ a ebekɔ akɔwe ase na de ye kan na asie tinti na abeda so de ne me huna tete wo ho enha wo ho kra ye wo so hunu bia ya enya ya eda information ye be pass bia ne na anya oda wo kyena ebetumi akoyi ama tumi anya ne nkakra bibia da na akwam ya na asem bi ne empese ebeka tumi amampaye na asem bi esi wo Afghanistan ana Togo sem bi kwaso wo ho atete kuro no na asem bi se Togo se Afghanistan afan wo be se Afghanistan Afghanistan o se Togo se Liberia o se Libya toma sister nkofo bi etumi ye nhwemu fa sa certificate no kwa de birth certificate
And when say a birth certificate, and I birth, and I am a birth, and I am married, and I birth. So good, you know, a birth. And so a certificate in sense of me, and so I saw more appeal, said, yeah, a tompa, auntie. Rush beer, him to us side, divinity to me, one more. I was side for me. Head to me, Enya, why, dance here, Chlessa, a nipano, the birth for certificate, no, be, say, papa, and I said, papa. A one day. Yes, one would try to record her in a chino. Ah, a 1 day. A 1 day, already. A monk of 4 to do by force. Pass. No, say, so all children say, I see crowd their hands. Was in Afghanistan, you say, Ukraine, you say, a Togo, and I'm saying, back, you crow back, when I crow a baby, our boy. Afghanistan, you say, Ukraine, send the story, and mammy, send the mammy, na company assembly uncle set. Send the mammy, Enyama, Onyan Sunday. Nana for swam, not send the abrami. I say, if you are some be a my mom, can you say, birth certificate assembly, marriage certificate assembly, as you Afghanistan, and mom, can you say, birth Afghanistan, and mom, can you say, marriage, Mr. Marriage, and the Ghana. Until you would any free marriage, you know. Never birth now. Never birth now. Now, dear. What the Adanse Bachelmia, no man who say marriage. To me, they miss a quite a bed, a more what Abusumi Ben Sonia, Trentino. Subscribe now. You watching Ghana Diaspora TV. Subscribe now. Subscribe now. You watching Ghana Diaspora TV. Subscribe now. Subscribe now. You watching Ghana Diaspora TV. Subscribe now. I'm gonna this is what my husband, this I don't blame you, I blame him. But I don't blame the kids, and so we can work together. We are the ones left. Let's work together, take up the kids. Let's make me Oba, Mama Serwaa. Shit, that day no almost say, and they had big men in the house. If Akosua Serwaa did anything, they're gonna show her pepper. You're gonna show me pepper. I will sell all my stuff before I reach Ghana. I will sell my stuff so I can show you pepper on the day. This is what I say. This is what I will sell my stuff. I will sell my stuff so when I come to because I want to play games. No, you are lucky enough when you're someone who's so peaceful. Abba, because I'm going to take the piss. It's because they know she's peaceful. That's why they wanted to take advantage of her. Yeah, I would listen. Me as a woman. Hey. Keep it settle, yeah? Because you're a lawyer. Don't say certain words. No, please. but I will. No, I'm being no. Just because I'm a lawyer. I am saying to you, say I would. I'm not disrespecting anybody. I'm saying I will sell everything so I can fight for my rights. There is nothing wrong. Let's make something clear. There is nothing wrong with me saying I will fight for my right. I wouldn't come and someone that I classify as a mistress. And he then would I come with peace? I'm sorry, I wouldn't come like let me be honest. Just because I'm legally trained and a lawyer does not mean
that I don't have a private life, and there's certain things that is my barrier. What is my barrier? I don't condemn. I will never deal with another woman trying to attach herself to me. And my husband, I will never be okay with that. I will never say because my husband is dead now, let's bring peace. I'm gonna lie, I would not. As a woman, that's a personal choice. And that's your personal choice. That's so if that was me, and you're telling me that if me coming to my house and this is what you're gonna do, I will make sure I am able to protect myself, but also exert my rights. The meaning let's make something clear. I'm not talking about coming to, because the way they were talking about Mom was that because she was respectful and good, if she had dared, they would show her pepper. What? Imagine. That's a disrespect. It's a big disrespect. And me, I will not let somebody bully me into submission. But I'm not saying that Mommy was bullying submission. She's just a naturally peaceful person. But the fact that she's a naturally peaceful person, that you think that should give you, because she's a peaceful person, there's a reason why people pretended to be the Lumba's lawyers. That is the reason why, because when I said I would sell everything I have to protect, I would sell everything. So I would come with 4 lawyers. I would come with the mindset that we're gonna fight for things. You not prepare physical yourself. fights. I'm talking about legal fights. Yeah. So I will come with that mindset of being totally because remember this, Priscilla had lawyers in her house the day that Lumba died. Hey. So that's my understanding of the facts is about from reading the NIB information. It looks like Lawyer Fati was there 7 a.m. or something like that. That's according to the information in public domain. I don't know, but if therefore she's that means she was prepared. She was prepared for Ma. Yeah, she was prepared for Ma, but Ma came in peace. So she had, according to the information that's in the public domain, she had Lawyer Fati there the morning of his death. She remembered to call the lawyer because she was thinking about protecting herself. Yeah. That's what I mean. So imagine she was prepared for Ma, but Ma came in peace. She came prepared. Mom came with love and unity. Peace. She came. She came well prepared to take action. To protect her legal rights, her interests. This is what I mean by I would fight. I would never in my head think I'm going to a peaceful environment, because in my mind, from my experience, you should know that some human beings are evil. So I would go prepared. Yeah, Mom came unaware. She was totally unaware. She came with love and peace. She wanted to bring people together. And she just felt like this is, and she was blindsided, left, right, and center. And even when people did certain things to her, made comments that was inappropriate, even when the online stuff was going on that was inappropriate, she just kind of let it go. If you look at the facts, it's like so many things was done to her indirectly and directly for us to get to where we are now. Yeah. It's true. It was direct and indirectly. Exactly. Yeah. I'll also explain something to you about why I thought, how can you go and live with my husband? My husband dies, and you are angry that someone brought me to my husband's house. Exactly. I didn't. When I heard, I'm like, what? You are angry that someone brought. I came to my husband's house. That to me would have made me think, this guy doesn't want peace. Auntie Jemina, good evening everybody. I think she doesn't want peace at all, because no, everything na oba so be obewiao onu obewia de no obefire na ofu se obi a nani da ne ho so a onu abetale obi kunu ho no yin se oba ye ne papa na bobra enioma guo chale kunya sikedi onye ejuma da oba ye hwe ne picture bi kra ye hu ya na ese wa wo mienu mpo no
Just imagine. Into one no opportunist and waba who send sikata o. And at the end of the day no, ono making every move be a son no bet me achieve be better. Eddie free baby or one. Not like the only thing is maybe it wasn't her, maybe it was the people around her. But no, na say onim so ye nipa papa so good heart or be said your mommy ene na aye ene hwan na wo bekwa kofa ni kunu a obehu se woni ni kunu twempana na ombe ye basa but mommy on say respect our man ni kunu ntino ana ohun se wo ya akola enya afi no ni wo be ye ana papa no so no oni papa na bobra since 1985 enye ne yeah what yes here enye ne na se mami ebunani egu so kwase asa no na wo wajeja wa ma wo ya ya eye ni bre enkofo na omudi na chi no enkofo na omudi na chi no. Remember we meant to be peace. Team legal wives. What happened to the peace and educational peace? Routine almost a catchy because a catchy a bomb by a better platform with because it started we're gonna be peaceful. And then with me, I started. This story is very, very, very hard to be peaceful sometimes, this story, because when you think about it, you get upset. It baffles your mind because that's all I say. Sense in your mouth for 3-1. And when you start talking about it, it makes you like it gets you angry. Why? Yeah, you get upset. Nani dane ho nipa nani tua odi bone hwe ne oma ekosumi I can say Miss Jemina look at what listen for a long time I thought in my mind, I'm not gonna lie, and I'm trying to keep my composure because obviously I don't want to do anything that embarrass his mom. For a long time I was thinking to myself, this girl, maybe she's innocent, she's been misled. Listen, I don't think so. After 9 months, I think she is the main mastermind behind it. I no longer believe she's innocent. Message, Simona, can I say something? Mm-hmm. If she was innocent, now uni unipakoni kunu wo, you know how the man is. On person no matter if other people cry and influence you to do certain things, it was so she say, oh mommy, we buy new cry or then maybe a corner. Papa soon pass them. And let's do everything peaceful. And I was according to input to bear man also penning out and hour 6 now. And into be I was saying be only was 6 in yenje bibi amount. I was so funny when in Pontono. All starting all these things. So she's not innocent. She's not. Honestly, me from day one, meaning so innocent. Because they say when you so ya kwala, say when you have 6 kids. Yeah. And there was so big crash catch say yes. You should be able to think for yourself. No what dream kwala no so. No what can okay for peace to reign. My yenye no my papa my fa ma me respect him man. Na me stay back because when him say ma me no ho joke. On your bonning, she will not take anything that on himself was say or the mouth from kwala no. Well, she's not innocent. Let me give you guys something to put in your mind in terms of how she feels, right? So today a Precious Nigga was talking about Mom and Korano. I'm not gonna mention it. But she was talking about how they could remove some of her children from the sharing of properties. Now, let's be very clear. Who told her, Pia? It was that woman, right? So she's fully aware of that fact, right? Let's get that straight. She also has, according to her, and unless I see evidence otherwise, this is what her claim is, that she has 6 children with Lumba. Mommy has 3, and she said that she would take 1 away from it, right? Listen to this, 1 from it. At least 1 of them she could remove from the allocation of assets. But this girl still wants to basically fight legal wife with Mama Akosua Serwaa.
Even though her children and the children born outside of the marriage, which is like Denise and with respect, Darren, all of those kids, they outweigh Margaret Serwaa's children when it comes to assets, right? So she wants to get the majority of the children assets. So Priscilla did not even need to fight to be a wife because she gains so much more in assets. But guess what? She wanted to fight. She will get the proportion in the children assets, and she wants to stand giddy with Margaret Serwaa in the wife assets. Even though her children portion of the children assets is larger than all of the kids. Larger than everyone. That is the greed. Greediness. People don't understand. She is trying to cement to have at least 80%. She takes a full half of the children's assets. More than half. More than half. If there's 11 children. And she takes more than half. More than half. And her children are younger. And also take a portion. So she's trying to get 75 to 80% of the assets. When those assets was obtained. Joanna. When the assets was obtained, you were in diapers. Imagine. You believe you are entitled to those assets. To take. So this is what makes me annoyed. Ghanaian people sit there and they say this question. They say, nah, Adentina, why would she's 60-something years old? Why would she be fighting for assets? Now, at what age are you supposed to fight for assets? All of us are working hard. We're not working hard to be able to retire at 60. They should be working to stop to gain their own assets and use the assets for yourself to enjoy life. It's at 60. You're not supposed to be trying to get someone's assets at 40, 30-something year old. It's at work 60. for yourself. And that woman should work crazy hours. Jumana, can I come in? I'm sorry, I need to calm down. I need to breathe harmony. Can I come in? Yeah, can I come in? Yeah. What you are saying, you see, the main reason why she wanted to stand as a wife is because automatically she knew that the rest of the properties that her children were going to get is not worth as much as what Mami Akosua Serwaa built with that Lumba. That's it. Because they already know the asset that Lumba left before. Most of the asset at first, not they thought. Most of the assets now, including the Otimuno, was in the name of Daddy Lumba until himself obejina as a wife obenyebi. And then Mami Akosua Serwaa properties with the husband came out. You understand? And then they realized that even the FM station they were staying in, as at now, it belongs to only Mami Akosua Serwaa. That part, the day I saw that document, I shouted. The building belongs to because as at that FM station, the way they disgrace this woman. So when I saw it and I see that the name on the document was only Ma, even if she couldn't get anything, they need to be praying for their jobs. You understand? So the main reason why she was doing that is she searched in the house, find the document, and then they realized, most of East Legon, the most proper, the valuable ones. But Mommy, East Legon is not a house; it's a hotel. It's a hotel. It's a hotel. A house. They want to take the business. The hotel, 19 that's what she wants. How greedy is that? Oh yes. A woman should build a hotel and you come and take it because you had an affair with her husband. She will not get it. She just everything was planned, and then they realized that even after their plan, they had to use propaganda
to disrespect this woman, to defame her, to discredit her, and to make her not even be able to come to Ghana. So if you can hear, they told her children that Ma cannot even step in Ghana because when she comes to Ghana, Ghanaians are going to shame her. You understand? So the kids should protect her so that she cannot come to be disgraced. So you see the plan that they plotted it, and it was well scripted. That if we do this, then when it backfire, we do this. So you see how they went on with their false divorce paper out, with their false drink out, with somebody's finger. A drink that has stood in Mpase for about 5 years to 7 years. And this drink was in your friend is envelope, brown envelope, with Mami Akosua Serwaa name wrongly spelled. Country. Bien ye be ko tree no we tree ne ba jima na dia tembebo timliga wife. But young bro for wife. Eti Me but me mama warning, you get temper, e be ma me call tell me turning off the pastor. Me get them. On say o de yen ko tree no. On say time mo a asem ni nyina si ye no. Omo omo plot omo plans no, and the plan was perfect. Na a very good plan pa. O share the way ya and some yenshi from the one corner. Na plan no na a very good ananke wo omu favor. Almost starting with first one, Mamini ye Kasongo. That was the first one. Kasongo ni free one. Look how beautiful that woman is at that age. Oh yeah. Bomb makeup was so about bomb make me see me woman on the skin. Eh, better than my skin. Oh yeah. Smooth like cocoa butter. Mom, if you're watching one day when you see this, we need a cream to you tell us what your cream is. So the end tone, ASF and 2 cream is the end tone. The skin at that age is softer than mine. You want to know that my main sham rana man. 81st one was Kasongo. That Lumba Irikrapolitan bag. Oh, Shamuma yendi femu maame no na maame ne huntone. So that was the first plan. And now almost free first plan no. And almost the call. Oh, maame ne krawa jawari and divorce paper ni. Without reading, say without prejudice. And asem we no. Ya chire mo say asem we yentimi use contempt of law to be found court bia because asem no me kan asem amate. Listen, they used it and no judge, nobody objected to it. And no kurasa kopie court home. Judge and me and Cassell and paper no so no krano. Paper no so krano ye without prejudice asem we no e void e wo court and so ye exactly. Omode paper ne buy ye na afedi ye yenya timliga wife fofo esa be chire mu kura ma wiase afa na nyina hu ye no eno omo kofa petition e di 7 years obi akeka ne nsamwa wure so ehye envelope mu esa ye twa ne picture wo sha si ana from task ne wo ho ene esa dia petition ne sa be chire se maami Akosua Serwaa nsanie. Justly. Hoping and knowing, say, we are you Ghana for Nina Bejatum, so any mammy, a Jana warrior. And to one more petition also buy na Anya Yenom, Siania Sadia, young Guma, anymore say, and on one say, Sebio, ya Sawani, Sebio, Minum, Sebio, why you want, and no Beguma, anymore, see, and all this one, no. Oman dan yin say ma Akosua Serwaa kuma no ebeba be support no because no more plan no more shisha say bring command so be kan o pe wa asem to kuma no de dan form enti omo ye so ne dan form na bring poma ebe boa no ne ade na omo ye na omo wa ye tale ye no mse ene sa ade a ene se ma ene a shawoni a ene pe ayi laleba pe information a ebe confirm ya asem ne bra ene wodi audios ba ya that ka di audios no ene wodi nkan push ya no ma omo se mo fada da ka di audios ne mra
eno na se de brempoma na ye de egu maame na mu ase wato ne nneema gu abonte which ye nyina ye di adanse se Germany ha no Daddy Lumba na ne nua ba kora te ha nti maame Akosua Serwaa wato ne nneema gu abonte nti konkotana ne nua nche nko be sa ne nneema abagana so won eno omode e no so baaye omode baaye na no so ansa anye yinom ade die ene ye ntakel maame ne mano ne yemfa huntu omo se maame no omo maame no omo hwe ne ye no waba abre wo wanhwe ye na oba Ghana obewu etia ne mu nhwe ne ye mu mane nyai wo de wo ye no ne on eti omo ke kansa mo kire nkwala no edi hu eti dwuma no bekaya on day na ma information ba out no. Yeah. You know how much I am shia nkwala no e de call airport ko shia na or na the things say bibia ye maame no. What you say? Because omo din kan e de fear and panic na hye nkwala ni mudada. And omo ye no mse yen penetrating into ne mano na yen say o ma dream with a wo abrochira me say me kra me tofom sesi a me manti megu me so na me didi kra me sere no omo se me su. And we be say mommy are you okay? Mommy sawa? Mommy sa tesa set bibi be yon tin omo sura de chambias. To the wo to ma me so onim se we ya. E de na obeye. E no omo yes a on se mame jampom brane. Enne sofo bi ebegyina abonte sen sam na ekoso no. Age se ma ne ba ko wu. Jocelyn, na me ka say Yesu moja nka na nim. Me ka say mame nka se Yesu moja nka na nim. Edwuma bia omudi bibia obo ye bia ye twitwam e wo Yesu di mo. Jocelyn, amen. What happened? Back to sender. Jocelyn, what would the mame nka se bi wa na menya ase menka se bi nto platform you so say Jocelyn Mami Akosua Serwaa ameba Mami Akosua Serwaa Jocelyn hold on asem na akwa appeal no mpacho meba asem na akwa appeal no se ni hu gunso gunkra e mani mienu de ni tibe ni ya wo be tofom kura we still appeal no judge ni funu kura ye be judge amali legal wife no waje ni nkunim die no de akwasa mado mu bia be ye we bi obedi has maybe 100 more years in fact nothing will happen. Oh yes, nothing will happen. So monim say wo di who say be to ma me so a me se de obewu bia de odi fokura ye de funu no ye be je no back to sender already. Yeah, they no back to sender mano. Inti no mani mi enu nyina mo betena se. Me. What that so ware no? She's still your wife. So deal your marital affairs out from social media. And yes, I dear Becca actually one. And I know and now a man for many anto. And now Becca and say, would win it way. O beg any pim and him. Akasa say, wono at abonten. Unin za oba na ogu ni ufi. Ha? Ya emamu nyesa. Oba tutu momoni akwaje obi anum. Obi enanum as ho ewanum bon. Emede anya no dina nyemba e. Medi me konkonsa be papa ma chao mon share video in mama why he beg mo bo amane kasa